afternoon all. Now we are discussing the next lecture of unit number 5, that is lateral earth pressure. Okay, so in that we are studying that is Rankine's theory for active earth pressure for various backfill conditions. Okay, so what is meant by the backfill conditions now? Okay, so as we know, so the lateral pressure means what? So suppose this is our retaining wall. Okay, this is our retaining wall. So this portion is called as a toe, this portion is called as hill, this portion is called as a stem. So what is meant by the backfill? Backfill means material which is placed behind the wall. So this is called as the wall, and material behind this wall which is called as a backfill. Material behind this wall which is called as a backfill. So there are certain backfill conditions. For that we have to find out the active earth pressure. Okay, so what are various backfill conditions? Let we see. So first backfill condition, which is called as a dry backfill or horizontal backfill, means the backfill is up to this level, means the level of this wall, level of this height of this wall, which is called as level backfill. While second condition, which is called as a, suppose this second condition which is called as a, so this is called as a dry backfill or level backfill. So here is our ground surface. Okay, so dry backfill means in this soil there is no any amount of water content, and water so the ground surface should be horizontal. So this ground surface should be horizontal. So this is the first case, that is a dry backfill with the cohesionless soil and cohesive soil. So we are studying for cohesionless soil as well as cohesive soil. So we have to find out the active earth pressure for this condition. The second condition, which is called as submerged backfill. Submerged backfill means so there are submerged means the backfill which contains some amount of water, means the soil behind this wall which contains some amount of water. So there are two types, that is fully submerged and partially submerged. So fully submerged means so in this backfill there will be the whole soil plus water, means soil plus water. So in this backfill there will be the soil plus water at the top. So that's why it is called as a fully submerged backfill. It is called as a fully submerged backfill. So next one, that is called as a partially submerged backfill. So in the partially submerged backfill, so this is your ground level. So in this portion it is completely dry. Okay, so and here will be the soil, and amount of water will be there, means this portion is made up of only soil, this portion is made up of soil plus water, which is called as a partially submerged soil, backfill. Then the next one, which is called as a backfill with the surcharge. So surcharge means the additional load we have to apply onto the backfill, which is called as a surcharge, which is looks like a uniformly distributed load, that is a UDL, we can call it as UDL. So this is your level surface of the backfill, and here we are applying a UDL or external load. So this is the symbol of a UDL. Okay, or you can write like that. Okay, so if we are adding additional load onto the backfill, which is called as a surcharge, So next one, if the next condition, in that the backfill is completely inclined, or we can call it as sloping. So in the last all the cases backfill will be horizontal, but in some cases backfill will be inclined. We can call it so, which is called as inclined backfill. Okay, so the backfill surface will be inclined at an angle alpha. Okay, this is your level backfill and this is your inclined backfill. Okay, so now we are discussing one by one the application of the Rankine's theory for determination of active earth pressure. Okay, for all these cases. So first one, that is Rankine's theory for active earth pressure for dry cohesionless backfill. So in that, suppose we are assuming that back of the wall is smooth and vertical.
Rankine considered that the active earth pressure act horizontally for backfill with the horizontal surface. Okay, so in this case vertical stresses is more than the horizontal stresses, since the both stresses are considered as principal stress. What is mean by that? So suppose as our backfill is horizontal, okay, so in that so suppose we are considering any soil mass. So in this soil mass there are two kind of stresses will be act. First is called as a vertical stress, second is called as a horizontal stress. Okay, so these both the stresses we can call as a major principal stresses. Okay, major principal stresses, and in that we are considering the value of sigma v, that is vertical stresses, is maximum as compared to value of sigma h, and here we can call as sigma 1 as sigma v as sigma 1, and sigma h as sigma 3, sigma h as sigma 3, which is nothing but is our active earth pressure, which is nothing but is our active earth pressure. So what is active earth pressure now? The active earth pressure means what? So this is our wall and this is the backfill. So this backfill exert a pressure in a lateral direction to the wall, and wall may get shifted, okay, from this original position, which is called as active earth pressure, which act in a horizontal direction. Okay, and another stress or another pressure which is act in a vertical direction, which is called as a vertical pressure. But this vertical pressure we can calculate at sigma v, that is equal to gamma into h, and this horizontal pressure we can call as sigma a or pa. So in this both the stresses we are considering as the major principal stresses and minor principal stresses. So in that sigma 1 is nothing but, that is the vertical stresses, is equal to gamma h, and sigma 3, that is the minor principal stresses, is nothing but the pa, that is active earth pressure. Okay, so following which figure, so this figure will show the Mohr circle of a stress and the failure envelope for the active case when the soil element reaches the state of a plastic equilibrium with a sufficient movement of the wall away from the backfill. So as this is active case, means what is meant by in the active case, what will happen at the plastic equilibrium, the soil is move away from the backfill, or soil is move away from the backfill. And if you plot the Mohr stress circle, okay, if you plot the Mohr stress circle as O as a ordinate, okay, so in that we are considering sigma 3. Sigma 3 is nothing but our active earth pressure, sigma 3, that is our horizontal, sigma 3 is, that is sigma h is nothing but pa, that is active earth pressure, that is horizontal pressure, and sigma 1, that is the vertical pressure. So we are considering as sigma 1 is sigma 1 equal to sigma v, means the vertical pressure. So we know that there are two kinds of pressure which is act onto the soil sample. One is horizontal, one is vertical. Out of the horizontal pressure we are considering as active earth pressure, that is sigma 3, and vertical pressure we are considering as sigma 1, okay, that is sigma v equal to sigma 1. And if you plot this Mohr circle, this is our failure envelope, this is our failure envelope. So here is a shear stress on y axis and normal stress on x axis. Okay, so it is known that the principal stresses are related, these are principal stresses which are related to the shear strength parameters according to the Bell's equation. This is the Bell's equation which is obtained from unit number 4, and the equation as follows, that is sigma 1 equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan of alpha. Sigma 1 equal to sigma 3 tan square alpha plus 2c tan of alpha. Okay, so as we are considering, because the name of this condition, name of this condition, that is active earth pressure for dry soil for cohesionless soil, as our soil is cohesionless. Okay, so here we are considering dry cohesionless backfill. As a cohesionless backfill means cohesionless soil means what? The soil which contains no any cohesion, okay, means value of C will be 0. Okay, and cohesive soil means what? So soil which contains cohesion, that is value of C must be there. Oh, okay, so in this case value of C will be 0. So this term which is goes on 0. So our formula become
sigma 1, and we are assuming sigma 1 that is sigma z that is equal to gamma h. Okay, आपण सुरुवातीलाच मानलेले की सिग्मा 1 इज नथिंग बट आवर सिग्मा v that is vertical stress, that is nothing but gamma into z, or we can call as gamma into h if you consider the entire height, that is gamma into h, and sigma 3 is nothing but our active earth pressure, that is Pa. So this value, if you are putting this value in equation A, we get what is value of sigma 1? Sigma 1 is nothing but gamma h, sigma 3 that is Pa, and tan square alpha, and plus 0 because value of C is equal to 0. Okay, if you solve the equation, that is Pa in terms of Pa, जर आता आपण Pa in terms of Pa काय येईल मग आता Pa equal to gamma h upon tan square alpha, gamma h upon tan square alpha. Okay, or we can also call as Pa equal to gamma h into Ka, into Ka. Okay, so where K is called as a coefficient of active earth pressure, where K is called as active earth pressure. So here we can take the value of K as, where K equal to हे बघा आता काय आहे, Pa काय झालं आपल्याला gamma h upon tan square alpha. So Pa equal to Ka gamma h. Okay, but this Ka is Rankine's coefficient for active earth pressure, and which is given by, कारण इथे व्हॅल्यू काय आली होती आपली Pa, बघा इथे व्हॅल्यू काय आली आपल्याला Pa इक्वल टू गॅमा h अपॉन टॅन स्क्वेअर अल्फा. सो 1 अपॉन म्हणजेच काय येईल Pa इक्वल टू गॅमा h इंटू 1 अपॉन टॅन स्क्वेअर अल्फा ना, 1 अपॉन टॅन स्क्वेअर अल्फा. मग वी आर कन्सिडरिंग 1 अपॉन टॅन स्क्वेअर अल्फा ॲज K. ओके, ॲज K. ओके, सो 1 अपॉन टॅन स्क्वेअर अल्फा इज नथिंग बट बाय मॅथमॅटिक्स दॅट इज cot स्क्वेअर अल्फा. So the cot square alpha's equation काय, that is 1 minus sine of phi upon 1 plus sine of phi. So here alpha is taken as 45 plus phi by 2. Here alpha is taken as 45 plus phi by 2. आपण पाहिलं बघा प्लास्टिक इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिलं असतं, फॉर ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर करता काय असतं, अल्फा इज 45 प्लस फाय बाय 2, अँड पॅसिव्ह केस करता असतं अल्फा इक्वल टू 45 मायनस फाय बाय 2, कारण त्याचा मोअर सर्कल हा छोटा असतो, त्याचा मोअर सर्कल हा मोठा असतो कोणत्या पॅसिव्ह केसचा. बरोबर ना. तर मग आता याच्यानुसार आपण सुरुवातीलाच पाहिलं होतं की कोइफिशियंट ऑफ ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर काय असतो, दॅट इज K इज द रेशिओ ऑफ हॉरिझॉन्टल प्रेशर टू द व्हर्टिकल प्रेशर, दॅट सिग्मा h अपॉन सिग्मा v. मग आता हे कसं आलं, आपण सुरुवातीला म्हणलो 1 मायनस साइन ऑफ फाय अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ फाय. मग हे आलं कसं, बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू दिस बेल्स इक्वेशन. त्या बेल्स इक्वेशनमध्ये सीची व्हॅल्यू 0 घेतली, त्यानुसार आपण PA फॉर्म्युला तयार केला, दॅट इज गॅमा h अपॉन टॅन स्क्वेअर अल्फा. पण 1 अपॉन टॅन स्क्वेअर अल्फालाच आपण काय म्हणलं KA. बरोबर ना. मग K म्हणजेच काय असतं, 1 अपॉन टॅन स्क्वेअर अल्फा इज नथिंग बट कॉट स्क्वेअर अल्फा. कॉट स्क्वेअर अल्फा म्हणजे काय असतं, साइन स्क्वेअर थीटा, सॉरी 1 मायनस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा. ओके, सो दिस इक्वेशन B, this Pa Ka gamma h indicates that the active earth pressure is 0 at the top of the backfill, that is h equal to 0. जर हे इक्वेशन मध्ये आपण जर h ची व्हॅल्यू आता काय केलं, आपला हा झाला ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशरचा फॉर्म्युला, दॅट इज Pa इक्वल टू Ka गॅमा h. आता याच्यामध्ये फक्त आपण h ची व्हॅल्यू जशी आपण व्हॅरी करू तसं तसं तुमचं ते हे हो जाईल. जर आपण h ची व्हॅल्यू, आपण स्टॉपला h ची व्हॅल्यू आपण काय कन्सिडर केली 0, अँड इन्क्रीजेस लिनियरली विथ द डेप्थ. ती व्हॅल्यू आपण जशी जशी खाली जाऊ तशी वाढायला काय होईल बघा, तुमची प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम इज लुक्स लाईक दॅट. ओके, आता आपला फॉर्म्युला काय आहे, ओके, सो आवर फॉर्म्युला ऑफ ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर हा झाला तुमचा ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर म्हणजेच लॅटरल अर्थ प्रेशर. ठीक आहे ना. सो PAचा फॉर्म्युला काय आला आपला आता, दॅट इज Ka गॅमा h, Ka गॅमा h. पण आता आपण h मेजर करून करतोय फ्रॉम व्हर्टिकल टू डाऊनवर्ड, वरून खाली मेजर करतो. सो हिअर वी आर कन्सिडरिंग व्हॅल्यू ऑफ h इक्वल टू 0. मग ह्या फॉर्म्युला जर आपण h ची व्हॅल्यू 0 टाकली इथं काय होईल, टॉपला व्हॅल्यू त्याची हे इक्वेशन काय होईल, Pa इक्वल टू डायरेक्टली काय येईल इथं 0 होईल. जर आता इथं आपण जर आपल्याला माहिती जर 2 मीटर आहे ते वर्ल्डपासून, तर मग इथं काहीतरी व्हॅल्यू येईल, दॅट इज Pa इक्वल टू Ka गॅमा इंटू 2. जसं जसं आपण खाली जाऊ तशी त्याची काय होईल, इंटेन्सिटी वाढत जाईल, कारण आपण तशी आपली डेप्थ काय पण होती आपली वाढते. इट्स मीन्स दॅट द व्हॅल्यू ऑफ ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर इज 0 ॲट द टॉप अँड मॅक्झिमम ॲट बॉटम. ओके, जर आपल्याला होल सेक्शनचं जर आपल्याला काढायचं ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर, इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द
whole retaining wall, that is active earth pressure which is acting on retaining wall. Okay, at that time what we do, we have to calculate this active earth pressure by calculating the area of this section. याचा एरिया काय येईल मग आता इथे बेसला व्हॅल्यू किती असते मला सांगितलं तुम्ही, दॅट इज के ए गॅमा h is the value at base and at top is 0. So if you want to calculate active earth pressure for the whole retaining wall, so PA equal to, that is area of this triangle. So area of this triangle is nothing but काय येईल, that is 1/2 base किती तुमचा KA gamma h and total height किती त्याची h, that is 1/2 KA gamma h square is the total active earth pressure. Okay, पूर्ण retaining wall साठी, that is आलं का लक्षात, कळते का हे कसं आलं आहे, ह्या फिगरचा एरिया, ह्या बेसला ही जी फिगर आहे इथं असते तुमचा के ए गॅमा एच, ही हाईट असते एच, आणि आपल्याला टोटल ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर काढायचा आहे. हा कसा काढणार आहे, हा कुठं ॲक्ट होणार याच्या सी जीला, मग त्याचा प्रेशर कसा काढणार, हा ह्या फिगरचा एरिया, ह्या फिगरचा एरिया काय येईल के 1/2, कारण ट्रँगलचा एरिया 1/2 के गॅमा एच इंटू एच, म्हणजेच काय येईल 1/2 के ए गॅमा एचचा स्क्वेअर, के ए गॅमा एच स्क्वेअर. ओके, आणि आपल्याला जर त्याचं सी जीचं लोकेशन, मग हा जो फोर्स आहे हा कुठं ॲक्ट होईल, याच्या सेंट्रॉइडला, बरोबर ना. मग ट्रँगलचा सेंट्रॉइड कुठं असतो, ट्रँगलचा सेंट्रॉइड असतो बेसपासून असतो सी जी, सॉरी ट्रँगलचा सी जी बेसपासून असतो h/3ला आणि टॉपपासून असतो 2h/3ला. सो द इंटेन्सिटी ऑफ द ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर फॉर ड्राय कोहेजनलेस बॅकफिल or horizontal backfill, value of the active earth pressure for entire retaining wall will be PA equal to 1/2 KA gamma h square, and which is acting at h/3 from the bottom. Okay, so okay, this is figure that which shows the value, that is 1/2 KA gamma h into h, that is h into h is nothing but h square, so it is shown in a red color. So this active earth pressure which is act horizontally through centroid of the pressure diagram, so this vertical distance will be equal to active earth pressure above the base of the wall, that is y. So y we can calculate from, that is CG of the triangle, that is h/3 above the base of the wall, and this failure plane which makes an angle, that is 45 plus 5/2, that is with the major principal plane, as a major principal stress is active case in a vertical, and the major principal plane is horizontal, and the failure plane makes an angle of alpha equal to 45 plus theta/2 with the horizontal. Okay, so now we are considering the second case, that is Rankine's active earth pressure theory for cohesionless backfill with surcharge, with the backfill with the surcharge. Okay, so this figure will shows the retaining wall with the horizontal backfill. Okay, because this backfill is horizontal, na? Sorry, yeah. This backfill is horizontal and which carries additional load, extra load, that is called as a surcharge, that is value is Q. Okay, on the backfill. So this surcharge, it is applied on the top of the backfill, which is we have to assume it's like a uniformly distributed load. Okay, so while determining the active earth pressure at any level, we can multiply the vertical stress at the depth with the Rankine's coefficient of active earth pressure. So vertical stress at the depth below top of the wall. आता आपल्याला जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर आपण काय करणार आहे की जो रँकाइन्स थेरीमध्ये जो व्हर्टिकल स्ट्रेस आलेला आहे आपल्याला, ओके, त्याला काय करायचं आहे की रँक theory to multiply the vertical stress at that depth with the Rankine's coefficient of active earth pressure. ठीक आहे, आता कसं आहे ते पाहू आपण, खाली सॉल्व करू. ठीक आहे, हे कळलं तुम्हाला. हे काय आहे, ही रिटेनिंग वॉल आहे, ही ज्याच्या मागची बॅकफिल आहे, टोटल हाईट एच आहे, याच्यावर क्यू फोर्स आलेला आहे, ही त्याची प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम आहे. हा झाला ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर पी आहे, तो कुठं ॲक्ट होतो आहे, हा आहे ट्रॅपोझायडल सेक्शन. मग या ट्रॅपोझायडल सेक्शनचा CG काढावा लागेल आपल्याला, बरोबर ना. मग त्यानुसार कसं काढायचं पाहू आपण. नाही तर एक काम करा, ज्याच्यापेक्षा सोपी पद्धत काय करा की कॅल्क्युलेट इनिशियली ड्यू टू ओनली बॅकफिल,
बॅकफिलचा काय फॉर्म्युला तुमचा, दॅट इज 1/2 KA गॅमा H². हा झाला ओनली फॉर सॉईल, ओनली फॉर दिस सॉईल. वर त्याच्यावर सरचार्ज असं अजूनच नका करू. आपला मागचा फॉर्म्युला माहिती आहे, PA = 1/2 KA गॅमा H², बरोबर ना. मग तो ॲक्ट कुठं होणार आहे, ॲक्ट ॲट H/3. मग आपण असं म्हणूया की PA दॅट इज ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर इक्वल टू PA1 प्लस PA2. सो वेअर PA1 इज फॉर ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर ड्यू टू ओनली सॉईल, ड्यू टू soil only, and PA2 that is active earth pressure due to this surcharge, due to this surcharge. ओके. मग आता ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर ड्यू टू याच्यामुळं कसं काय आलं आहे, आपण आता कॅल्क्युलेट केलं ना, त्याचं काय होतं, PA1 काय आलं होतं मागच्या केसमध्ये, दॅट इज 1/2 KA गॅमा H², आणि तो ॲक्ट कुठं होणार आहे, H/3 ला, फ्रॉम द बॉटम. आणि आता आपल्याला याचा काढायचा आहे, कशाचा, काय म्हणतात आपण, फक्त सरचार्जचा. तो सरचार्जचा कसा काढणार आहे आपण, सरचार्जचा काढायच्या वेळेस पहिलं काय होईल की सरचार्ज हा फक्त काय आहे, सरचार्ज हा ॲक्ट कसा होतो आहे, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड आहे ना, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड, दॅट इज हा Q, दॅट इज Q. आणि हा बेसला व्हॅल्यू किती असते आपली, बेसला व्हॅल्यू काय असते आपली, आता ही बेसला व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला की काय किती असते, KA. आता इथे गॅमाच्या ऐवजी गॅमा काय येणार नाही, कारण गॅमाची डेन्सिटी ऑफ सॉईल असते, याच्या डेन्सिटी ऑफ सॉईल नाही घेता आपल्याला इथे KAQच घ्यावं लागेल आहे ना, KAQ लक्षात, किंवा नुसतं KA येईल तो, हा किंवा हा इथं बेसला येईल तुमचा KAQ, आणि टोटल हाईट इज H. मग याचा एरिया काय येईल, हे बघा बेसचं व्हॅल्यू किती आहे तुमची KAQ, आणि ही हाईट इज H. मग टोटल ॲक्टिव्ह प्रेशर किती झालं तुमचा, KA म्हणजे एरिया ऑफ दिस फिगर, दॅट इज KAQ × H, KAQ × H. ओके. हां, मग आता आपल्या दोन्हीचं काय करावं लागेल, आहे ॲडिशन करावं लागेल, दिस ॲडिशन ऑफ दिस बोथ ऑफ टू. मग ॲडिशन काय येईल तुमची ती पहा, दॅट इज 1/2 KA गॅमा H² प्लस KA गॅमा H. दिस इज युअर ॲडिशन. आणि त्याचे CG काढायचे काय करावं लागेल तुम्हाला, त्या दोन्हीचं काय करावं लागेल तुम्हाला, तो Y बार काढावा लागेल तुम्हाला, किंवा Y बार इक्वल टू काय असतो, A1, सो इकडे मी काढतो फिगरमध्ये, एक मिनटं. सो Y बार इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2. ठीक आहे ना. मग आता A1 म्हणजे काय की एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, बरोबर ना. फर्स्ट ट्रायंगल म्हणजे फक्त याच्यामुळं, कोणचा, सॉईलमुळं, बरोबर ना. मग तो त्याचा एरिया काय असतो, दॅट इज काय असतं, इथली व्हॅल्यू किती असते, KA गॅमा H, आणि हा हाईट H, दॅट इज 1/2 KA गॅमा H² इंटू Y1 किती असेल त्याचा, ॲक्ट ॲट H/3, ॲक्ट ॲट H/3 प्लस A2 काय असेल तुमचा, A2 फिगर म्हणजे काय असेल, A2 म्हणजे तुमचा असेल, A2 असेल म्हणजे तुमचं ही रेक्टँगल, त्याच्या रेक्टँगलचा एरिया काय येईल, हे इथली व्हॅल्यू काय असते, KAQ, ही व्हॅल्यू असते KAQ आहे ना, आणि ही हाईट असते H. किंवा याच्यापेक्षा सोपं सांगतो तुम्हाला काय करायचं, पण अगोदर हे सांगतो मला, KAQ × H, आणि इंटू याचा CG काय येईल, H/2, कारण हा काय रेक्टँगल. किंवा असं लक्षात द्या की हा फॉर्म्युला कसा करता येईल आपल्याला, किंवा असं करा, PA1 × H/3, PA1 × H/3 प्लस PA2 × H/2 अपॉन PA1 प्लस PA2. एरिया म्हणजेच काय तुमचे दॅट इज ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर ना, एरिया इज नथिंग बट युअर ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर ना. सो एरिया इज नथिंग बट युअर ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर. सो इट इज कळलं कन्सेप्ट काय तुम्हाला, हा दिस इज आवर कन्सेप्ट. किंवा मी परत सांगतो की जर सरचार्ज आला तर सरचार्ज आल्यावर फॉर्म्युला काय होईल तुमचा, मी डायरेक्टली तुम्हाला फायनल सांगतो, कारण आपल्याला फक्त फायनलच आहे, डेरिव्हेशन नाही, ही बॅकफिल आहे. आता जर
बॅकफिलवर इथं काय आहे तुमचा, सॉरी ही बॅकफिल आहे, ही वॉल आहे, याच्यावर एक असा सरचार्ज आहे, हा व्हॅल्यू आहे क्यू, ही बॅकफिल आहे, याची टोटल हाईट आहे रिटर्निंग वॉलची एच. आता मला याचं काय काढायचे की प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम काढायची. मी फक्त आता काय काढेल, फक्त एवढ्या सॉईल करता काढेल. या सॉईल करता प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम कशी असते, ट्रायंगल, याची व्हॅल्यू किती असते बेसला, किती असते बेसला व्हॅल्यू इकडे लिहितो ना, के ए गॅमा एच, बरोबर ना, आणि ही हाईट आहे एच. मग याचा PA1 काय येईल की याचा एरिया काय येईल, या फिगरचा एरिया काय येईल ट्रायंगलचा 1/2 KA गॅमा एच इंटू एच, दॅट इज 1/2 KA गॅमा एच स्क्वेअर, दॅट इज 1/2 KA गॅमा एच स्क्वेअर. हा झाला माझा PA1, हा झाला माझा PA1. किंवा त्याला म्हणा तुम्ही A1, कारण एरिया आहे ना हा, कारण ह्या फिगरला म्हणलं मी 1. आणि ॲक्ट किती होईल, ट्रायंगलचा CG कुठं असतो, हा झाला PA आहे ना. ॲक्ट कुठं होईल, ॲक्ट होईल H/3ला, मीन्स Y1 किती झाला माझा H/3, H/3. ठीक आहे, ही झाली फर्स्ट केस. हा झाला माझा PA1. प्लस याच्यात काय मला ॲड करायचं आहे की सरचार्जचं. आता सरचार्जचं मी आता परत तीच फिगर काढतो की हे वॉल, याच्यावर हा UDL, हा क्यूचा. ठीक आहे, मग आता सरचार्जची प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम ही अशी असते. इथं असं व्हॅल्यू KAQ, ही हाईट आहे H. मग हा PA2, हा PA2 किती असेल ते, म्हणजे ह्या फिगरचं एरिया, काय येईल, बेसला व्हॅल्यू किती आहे KAQ इंटू हाईट इज H, KAQ इंटू H, बरोबर ना, KAQ इंटू H. हा झाला माझा एरिया, किंवा तुम्ही म्हणा त्याला PA2 और A2, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. आणि हा ॲक्ट कुठं होईल, रेक्टँगलचा CG कुठं असतो, बेसपासून म्हणजे सेंटरला, दॅट इज H/2, म्हणजे Y2 किती झालं माझं H/2. मग तुमचा जे फॉर्म्युला आहे, तुम्ही फॉर्म्युला कसा डेव्हलप करू शकता परत, दॅट इज जो वाय बार काढायचा आहे तुम्हाला, म्हणजे टोटल वाय बार पूर्ण फिगरचा, म्हणजे टोटल फिगरचा CG आणि टोटल फिगरचा जर P ॲक्टिव्हर प्रेशर इक्वल टू काय येईल, PA इक्वल टू PA1 प्लस PA2 इज नथिंग बट that is due to soil only, that is 1/2 KA gamma H square, and this is KAQH, this is KAQH due to surcharge. आणि हा फॉर्म्युला काय येईल, असा फॉर्म्युला आपण PA1 इंटू Y1 किंवा PA1 इंटू H/3 डायरेक्ट, हां इंटू H/3 प्लस PA2 इंटू H/2 है ना, इंटू H/2 अपॉन दिस PA1 प्लस PA2, अपॉन दिस PA1 प्लस PA2. हा झाला माझा वाय बार, दॅट इज CG ऑफ पोजिशन ऑफ CG ऑफ द एंटायर फिगर. ओके, आता नेक्स्ट कन्सिडर करू आपण की जे लेअर्ड बॅकफिल आहे. लेअर्ड बॅकफिल म्हणजे काय, किंवा स्ट्रॅटिफाईड बॅकफिल आहे. लेअर्ड ऑर वी कॅन कॉल एज अ स्ट्रॅटिफाईड बॅकफिल. आता याची फिगर नाही काढली, मी फिगर काढतो लेअर्ड बॅकफिलची. ठीक आहे, ठीक आहे, मी इथे समजवतो मला लेअर्ड बॅकफिल कशी असते. लेअर्ड बॅकफिल मीन्स व्हॉट, बॅकफिल विच कंटेन्स 2 लेयर्स. ओके, बॅकफिल्स. आता हां, ही झाली माझी रिटेनिंग वॉल. ओके, दिस इज माय रिटेनिंग वॉल. आता ह्या रिटेनिंग वॉलमध्ये माझा विषय असा आहे की माझे 2 लेअर वेगवेगळ्या सॉईलचे आहेत. म्हणजे हे बॅकफिल, ही याला म्हणतात बॅकफिल ना. आता हे 2 लेअर आहे ना, ही वरचा सपोज मुरुम आहे माझा, वरचं काय मुरुम आहे माझा. मुरुम म्हणलं मग त्याचा अँगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन वेगळा असेल, त्याला आपण φ1 म्हणू. आणि खालचा माझा सपोज ब्लॅक कॉटन सॉईल आहे, त्याला म्हणतो φ2, बरोबर ना. मग त्यानुसार तुमचा Kचा फॉर्म्युला बी चेंज होईल. मग Kचा फॉर्म्युला काय असतो, 1 - sin ऑफ φ अपॉन 1 + sin ऑफ φ. म्हणजेच काय येईल, 1 - sin ऑफ φ1 अपॉन 1 + sin ऑफ φ1. आणि खालचा बी चेंज होईल, 1 - sin ऑफ φ2 1 + sin ऑफ φ2. हा झाला KA1, हा झाला माझा KA2. ठीक आहे, मग आता
आपल्याला काय करायचं आहे की याची प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम काय करायची, प्लॉट करायची. इथे फक्त वरची सॉईल वेगळी आहे. वरची सॉईलला मी काय म्हणले की मुरुम आहे, खालच्या सॉईलला मी काय म्हणले की ब्लॅक कॉर्न सॉईल. टोटल हाईट माझी एच आहे. टोटल हाईट किती आहे माझी रिटेनिंग वॉलची, एच आहे. ही वरच्या हाईटला मी म्हटलं H1 आणि खालच्या हाईटला म्हणलं मी H2. बरोबर ना. ही वरची हाईट वेगळी ना, याची हाईट पण वेगळी असेल आणि खालची हाईट पण वेगळी असेल. वरची हाईट इज H1, बिलो हाईट इज H2. ओके. सो मग आता परत मी कसं कॅल्क्युलेट करू आता हे. आता मला जेव्हा प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम मला याची प्लॉट करायची आहे. आय वॉन्ट टू प्लॉट द प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. सो द प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम विल बी याच्यात जागा पुरत नाही. will be like that. Okay, so it is called as H1. हे तुम्ही मला वाटतं फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये शिकलेलं आहे तुम्ही ना, इज ऑन फ्लुइड मेकॅनिक्स. दिस इज कॉल्ड एज H2. आता हे बेसची व्हॅल्यू आहे ना, हे बेसच्या व्हॅल्यूला म्हणायचं के ए गॅमा H1 आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ना दुसरी, याला म्हणायचं के ए गॅमा H2, के ए गॅमा H1 आणि के ए गॅमा H2. ओके. वरची मग आता हे जे मला कॅल्क्युलेट करायचे, ठीक आहे, कॅल्क्युलेट करायची काय होईल मग आता हे सगळ्या फिगरचा एरिया काढावं लागेल. याला 1 म्हणायचं, याला 2, याला 3 म्हणायचं. ठीक आहे. मग पुढच्या लेक्चरमध्ये सांगतो मला हे कसं आहे काय. इथे मला ॲक्च्युली डायग्राम काढून दाखवतो मला. ठीक आहे. ओके, थँक्यू.